Nekembia nyanya mamia nani gị kere eluigwe n'ụwa Jehova kenem gị nam. Igbo bụ Igbo, ụtụtụ ọma, ihe ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya dịka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Ọ bụrụ na ị sonyere ekweche gịnị, what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. Ife anyị na-ekwu na nke ikpeazụ oye eruru gị ka nna gbaghere. Remember, if you are just coming across our channel for the very first time, this is Kelina TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption like your doorstep. And we move. Anyị ji okwu n'aka, and we are playing and responding and analyzing their agitation and their code of conduct. You got to go. Ihe anyị ji eme ya ntu abụ ka ịghọta. And I hear there before. You can equally Google it. For the fact he didn't do. The only thing mere gị bụ living with a different mindset from me. Ọ bụrụkwa ma ebe human, ibe human. And the only constant thing dị n'ụwa bụ change. Mana kwefuru nwere onwe Biafra, it can't change. And one forget change. Yaka okwu nwere onwe ji wee dị spring, this stronger than ndị efuru ekwu ya now. Biafra freedom is like a deity. All the strong, in fact, all the more than deity, because deity ụmụ anụ sị efuru akpọkwabara, all mmadụ mere ya, mmadụ kpọkwabara ya. So okwu Biafra ilele anya bụ mmadụ kpọkwabara ya, mana ọ dịgo more than ndị lara ekwu okwu ya. Maka law, truth, equity, justice, and fairness. All you stand for. Change is the only constant thing. Anybody can change anytime. Mala Biafra cannot change. Biafra remains Biafra. You can change because of Biafra, but Biafra cannot change because of you. You can change because of freedom, but freedom cannot change because of you. That is the honest truth. Change is the only constant thing. But what is the target? The target, which is light at the end of the tunnel, but freedom of Biafra. So support him. That is the honest truth. So let me take it back again and allow it to roll. Did not tell me that. May I not live to see tomorrow? But if you tell me that and you come online to lie, may you never live to see the next day. I ask you, Prince, what's your business with these women? Can you open up and tell us your ordeal with these American women? Prince, you confidently told me that if you opened mouth to say it, it will affect Mazen Nandekano. I love him as a person. I dearly love him as a brother. I love him as a father. I love him as a leader. At least I love him because he wakened the spirit of Ndebanye again after Owazirike, because without him, by now, after Owazirike take a bow and leave, by now there will be nothing like freedom. By now, in short, all Makayama, because hear this, iron sharpened iron. Without him sharpening Mazeba cannot come out. But Yaman were ototo irons within him, but he could not sharpen them because full la marriage can actually be in a WhatsApp group and be in one obodo isi adrom man Africa. Na connect with ụmụ nwaanyị nọ n'obodo isi dị mma. From the obra na avenue ejezije meet mmekọ, from mmekọ ahụ nwaanyị ahụ akpọfe ha abroad. Ebe ahụ ihe dị mma, ha esi nwa African country alafere ebe ahụ. Ọ bụ somebody ja afụ opportunity. Ọ dịrị easy isi Africa ebe ọ na-ata afụla America. Ele agwa ya bịa kwuo okwu nwere onwe. So many of them, ele agwa ya bịa kwuo okwu nwere onwe, la nwere onwe ala be next year, oru next year ọfọ ya, mana ọ fụrụ opportunity ja akpọpụ ya America ozugbo. Esi ya ejekwala. Ya wetara many of them ji were aka gado na America. So Maazị Nnamdi Kanu, I love him. Mana ọ bụkwa human being. Human being, he is a human. He is not a spirit. Don't tell me what is not. As my age now, I know what I am telling you. I love him as a person. As only way going to up, and that is why you love him. Man again, obro spirit yo. Obro he is not a spirit. He is a human. Like obra na abu ntu ifre no now. Amesiaga obra de na aho. Abọpụtakwa na Messiah your brother ala ahụ ọja ahụ, mana ihe meziri odiche bụla ya nwa apụta go decide ya on what to do, and that is where he stand. Comes rain, comes sun.
the same thing na be here la drive Maazị Ekpa today. And the reason why Maazị Nnamdi Kanu ji wee ka nọ n'ime up till now jee take be bow by political solution bụ maka na ọ lele anya Maazị Ekpa ya nwa chapụrụ, or Maazị Ekpa that followed his footstep, or Maazị Ekpa that promised him that he will not let devil enter him is doing wonderfully well. That is the only thing whether we were not gente obolo maka ya na ndị political solution by now oputago kemgbe. I'm just being honest. Obolo ya nwala ndị political solution by now oputago kwempa pụtara onwe ya lagbuo ije egbu ya egbu. Mala ihe o ji were men ebe a bụla ọ ga-ele ntị fụla ihu ọrụ echenjiele. Onwe ihe o wepụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'ahụ ịpụta nnọọ la court one day, Maazị Simon Ekpa, I'm not with you, stop doing anything you are doing. Mala ya being a man that have chosen this very path. Remember, the prophet said that the little puppy looked back and they saw that those some animals within him, or some animals in the anazo are turned to go to some wild animals. Then what happened? He continued. Naga. Iyo di weme ya bolo lele anya fula Maazị Ekpa atonu go to something wider than wild animal. Okwechirizi ebe a nrokwazi leje. Okwadi nwuno nwa. Obia puta na political solution na ya puta ke ihu ya yejije aputa de. O nwere asị inye ju nwa dibia afọ buo mgbọrọgwụ na aja ọfịa. Ntu anyị furu Maazị Nnamdi Kanu na uji esi ntu ala ejiri onwe ha jide n'ime ebe a. After all, Maazị Ekpa is doing wonderfully well. Ya megide nnọọ na political solution pụta ka efesi ya jejije efesi ndị be anyị, ka efesi ya jejije efesi Maazị Ekpa, ka nkwa niile enya nne ya kwere Biafra ka ya jesije ya stand with them. Mgbe ọbụla Maazị Ekpa na-arụ ọrụ, na let him continue and let me remain here. I'm just being honest. Ya nwere leje, because that was the prophecy of little puppy looked back, saw that some animals behind him have metamorphosed to wild animals, and they'll continue leje. There is no superhuman anywhere. The only thing that makes you different, Maazị Ekpa, he decided to go that he is leading this liberation, and he is the Biafra Prime Minister. And Yahweh decided to go that he want to make them by himself, like Nelson Mandela. Yahweh decided to go he want to deliver Finland to your doorstep, and he is ready to do whatever it takes. These are qualities men that want to make them possess. What is the quality of men that don't want to make them? Their quality is what I am playing out to you here. Bonahafuzri, Ojijigra, for Chachagra. How to even pull down Maazị Nnamdi Kanu by if I tell you something about all this American woman, it will affect Maazị Nnamdi Kanu. Let me take it back a little so you can hear it. Before you put here, any spirit. No spirit woman anywhere. Maazị Nnamdi Kanu is not a spirit. Gepante. Obolo spirit. Omana la jagubo from Kenya, Manje Kenya. Oko. The only thing he is determined. Come rain, come sun. Le achoro ka nworo nwa abia. Ya ka yela oji we de ka yela Maazị Ekpa. Spirit hala mako anamachiko. Ya ka eji we kpo ya le interview. Bruzo me Maazị Ekpa interview. Maazị Ekpa kwucha oputa gwa gese la Maazị Ekpa have said everything he want to say. Mo ya le ala anoko because they both want to make them not like you and I. This person is a spirit. Oh man, every spirit walk him. Hear him. Your ordeal with these American women, Prince, you confidently told me that if you opened mouth to say it, it will affect Maazị Nnamdi Kanu. This guy still a liar may not be far from the truth. Forget the part in every nonsense there is sense. But because le 12 le Judas lemia anyema le great men that want to make things happen and the men that watch things happen. There is no spiritual human, no superhuman anywhere. We are all equal before God. The only thing is mindset, focus, and the goal. His weak point. Every human with his weak point. But you cannot always dwell on weak point. Yeah, what some people
Maazị Ekpa promise fighter jet anyị gbara nge Maazị Ekpa ihe o kwuru mgbe abụ le ya fụ ego le ya ebu ya fighter jet le ya ji ebu anyị werele ekwu igotala fighter jet bụ ya ma ya bụrụ le o buru ya nwa ekwugo le ya fighter jet le ya ebu mana ngị nwa some people will akpọ gị to interview you for you to explain the ordeal of Biafran people to them. Ele agba ọsọ nekela media ele agba ọsọ mana somebody lekwu le ya fụ onye biri ya fighter jet le ya ji ebu butene fighter jet ma ya bụrụ obiro. So it is better na lekwe anyị nkwa anyị na-afụ nkwa na ole eme ihe ne karịa ngị nwa lekwe nkwa ihe imeboro. Hear him. Please, are you not the one that told me what Mazen Nandekanu's mother did to Mazen Nandekanu's wife? Ndị anyị lele anya bụ caterpillar ha batala any house they will pull it down. These are men that want to watch things happen. Okay, ọrụ ha bụ gossiping. So ha for ha lagi ni nwere something to offer or they have too much they will draw you close, hold you down with code of conduct. Ya wetara ha ji wee nọrọ defend the structure and leadership for years after their leader telling them if you know what you can do for Biafra to come do. Ha chọghị ime ihe ọbụla. Their own job is to maintain, they defend that structure because by defending that structure, ebe a ka ha ga-esi maintain enyi ha nwaanyị. Promise ha in no distant time na akpọpụ ha America. La that structure ka o jesi abịa. Ọ bụ ịmali destabilize that structure, destabilize go their income, destabilize their WhatsApp group, destabilize their relationship. These are things have you do within themselves. It chose to destabilize ya. Hey, let me allow it to roll and move to another. Are you not the same person that told me how wayward princess, master prophet's wife, how she is? Are you not the one that told me everything about Mazen Nandekanu's family? Now, let me fight for freedom. Harap is freedom hajire bazeli my family. These are men that want to watch things happen. Caterpillar. How about all of my hard to well? This is their own code of conduct. Nekas rekahana akroba. Oh, you put a media. You must show us your receipt. With that day when Biafra come, or when we have in place to nothing. Yeah, whether Haja fight Biafra government in exile. Oh, you are having government in exile. How can you do that? Junior, without having government in exile. Because today, second actually in a referendum. We don't know where to start from first. Wait, give us 1 month. Let us put our house in order. But putting government in exile show that you are ready. Even if like you and Pog now, second actually you want to grant on referendum now, where there is no problem. Start it now. That is because you are already prepared. Immediately after the referendum, people vote to Biafra massively. The transitional government immediately. Government in with Prime Minister be done. Manahana fight here because that is an evidence. There is no code of conduct. There is no structure. There is no how to get you. The only thing let me play it. Finish. Children, he console that you contributed to his death. Prince, who gave the women that started calling he console and start decorating he console with gift that makes he console feel that is. Remember, Mazen Nandekanu putara radio announce that in America, he wasn't anything to do with anybody in homeland. He had offered you women that announcement. I connect some of them to America direct. Ndị America ala agbairi ha ego lenye ha gift letu ya afa ya ka nji agba ga ebi ebe a ituzile m odogwu abụdị m odogwu well o mekwu ihe afa ahụ iletu m ji eme who am I? I'm not a member of IPOB. This my channel, how many view can le enwetakwa na were ya bụ nke odogwu abụdị m odogwu because oke afa legbu nwa nkịta enye ya gift etu ya afa agwa ya lawyer abụdị m strongest man agwa ya la without ya nwa somebody like Maazị Nnamdi Kanu will not be obazie ya isi. You got to go. Ole emerezi ihe asọrọ ya rapụzie nwere onwe ọbịara. Is now untouchable. Who gave those women Ikonso's number? I am asking you
ya ka nna agbaghịla every nonsense don't ịkpọchakwala ya nonsense ihe ike nga iru agụla ajụ who gave those women in America Ikonso's number? Someone must have done that because Ikonso ejebe America before. Ikonso have never traveled to America. So ọkwa somebody ya were number anya nwanne ejila anata ha ego kpọba ndị a direct lụọ ha mala eweta ego eji eme ihe ka ọ ghara ịdịla abazila aka second party leela ha anata ha ego direct ile achọrọ m nke m mma ewere nọmba gị nye ha ka ebe esi wee nweta nọmba ọkwa to WhatsApp group. To some of you that is a member that belong to WhatsApp group, a lot have really gone wrong via those WhatsApp groups. Hear him. That makes Ikonso feel that he's now untouchable. Who gave those women Ikonso's number? I am asking you, Prince. Who gave Ikonso, these women in America, Ikonso's number? Prince, who told me which girl is with Ikonso when this thing happened? Did not tell me that. May I not live to see tomorrow? But if you so before you be able to comment rubbish, you gotta go have it in your mind. Take it home. No spirit human anywhere. No superhuman anywhere. You are a human. Mazi Nnamdi Kanu is a human. Mazi Ekpa is a human. The only thing misery oji wee dị iche from Mazi Ekpa and Mazi Nnamdi Kanu obala. Mazi Nnamdi Kanu ekwuola that he can never disappoint Biafra. One. Okwuola that he has only mission l'ụwa to see Biafra being restored. That is to say, he is ready to do anything. Ya wee kwuola that na ọ bụrụ not to lay down his life to make sure that Biafra that he is ready. Ya wee kwuola that la ọ bụrụ na agwa ya akpọpụta nne ya la nne ya family ya niile ka egbuo ha ma ya bụrụ la Biafra bịara, he is ready. Ihe a bụ the only thing mere o ji wee dị iche from you. Ọ bụrụ ma ọ bụ spirit, nwoke ji ezu ike, ọ bụ the spirit yo. And he have already paid it all. Nne ya nwala. Whether you like it or not, this struggle on our fight contributed to nne ya la nne ya nwụ. O nwere ike ọ bụrụ maka la this struggle wetara la ya ụmụnne ya adịọla mma based on la this struggle wetiri aka wetara nne ya la nne ya ji wee nwụ ụmụnne ya gbaba ya wọ. That is an evidence igosigolo onye ọbụla bịara ụwa nwere ihe o ji wee bịa ụwa. So o nwere ike la ya ụmụnne ya la-eso okwu taa bụ maka la o tiri aka na nwere onwe a maybe ụmụnne ya lele anya ha eluzuole nne luzuo nna obi agba ha njọ ha decide nna ọ bụrụ na ọ bụkwa isu ya ime nwa ka isi oyi ime ka anyị take over the struggle were ya akpịrị ego after all nna anyị la nna anyị anwụọla adị m agwakwa gị ihe mere n'ihe omala it may be. So la every nonsense letu anya ala there is sense ikwezile ka your emotion override your sense of reasoning ndị isi oji amamela ghọta na Maazị Ekpa agwara gị lee ya je deliver Finland to your doorstep. Maazị Ekpa ekwuole that lee ya bụ spiritual son to Maazị Nnamdi Kanu. O kwuole lee ya bụ disciple to Maazị Nnamdi Kanu. O kwuole lee ya je deliver Finland lee ya je deliver freedom to the next generation. O kwuole lee ya bụ the last person ji alụ ọgụ Biafra. O kwuole lee ya chọrọ ime ekinem like Nelson Mandela. Di ihe a bụ qualities that makes him different from you. And Yanwabu, the leader of the apostle men, and Yanwabu, prime minister, Biafra government in exile. And Yanwabu. So, the only thing that drive here, he make it sure, to make sure that this qualities, you stand to achieve, achieve. Apart from that, about superhuman anywhere. And the long way here, they are joke than African soil. Because Oma, Leon Blabuteria African soil, people in what information here, Obodo Bongo want power to come there and they hijack him. So Lobra Mazen Nandekano Malay, Judia Kenya, or Manja, Una Cozilem Peteri. So the truth, or mere superhuman anywhere. That is not to say Lamu Mazen Nandekano Anya, Malienji Huezu Quantua. Don't let your emotion override your sense of reasoning. Alama for some comments. For hala comment to Remember, the mission
is Biafra freedom. The mission is to deliver freedom to the next generation. You can't give what you don't have. That is more reason why this freedom is coming from abroad. The freedom is coming from abroad. All the difficulty you want a genuine freedom fighter from homeland. All the very difficult. Yeah, with raise fund. Can we make meet their needs? Because if you're harder to meet their needs, you are on your own. That is the honest truth. Give us one mind to achieve one goal, which is freedom to our people. Now here's a Chito Kabiama. He said,